Di mana yang kita nak bincang sekarang ni adalah satu proses di mana tak ada touch lah, we don't touch anymore, tetapi kita buat inquiry, we are touching with our voice, with our emotion, apa semua, inquiry with presence. Jadi perkataan presence tu yang saya nak kena explain, what is presence. Sebelum tu kita develop the presence. Okay, so again, it's an exercise in what do you call it, breathing. Sebab awareness datang daripada breath. Awareness comes with the breath. So sekarang ni, cuba you focus on your breathing. Focus on your breathing. Bila saya suruh focus on your breathing, doesn't mean you want to change your breath. Tak payah change pun. Just focus on your breathing. So, the thing about awareness is that bila kita become aware of something, somehow or other benda tu akan berubah. So, bila kita conscious of our perangai kita akan berubah. So, bila kita conscious dekat pernafasan kita akan berubah. Selalunya, you become slower and more teratur. So, kita ambil perhatian tentang perubahan yang ada. And the perubahan comes because you have become present to your breathing. Bukan you yang bagi dia berubah. Bukan you yang bagi dia berubah, tetapi perubahan itu berlaku dengan spontan. And it's true about everything. Kalau yang kita become aware yang kita tengah menjerit, kita slow down, macam itulah kan. So awareness menyebabkan kita benda tu akan berubah. Okay. So soalan-soalan yang kita boleh tanya bila kita bagi tumpuan pada nafas ialah, how has your breath changed? And is it that the change is there every time you bagi perhatian, dia akan berubah, ke ada masa dia tak akan berubah? And how is your emotion atau feeling before and after you did the exercise of being aware to the breath? So you can try. Jom kita buat selama 10 breath pun cukup. Just focus on your breathing. Hidung-hidung je. Macam biasa. Breathing macam biasa. If you want to hold your shoulders back, spine lengthen, go ahead. Okay. You describe what I experience when I become aware of my breath. When I shift my awareness to my breathing, secara spontan, I feel my heart space opening up. And for me, when the heart space open, ada rasa perasaan macam Vicks Vapor Rub tu, yang macam mentol tu. Dia macam sejuk. Dan sejuk ni duduk di dalam dada, bukan di luar. That's when I become conscious of my breath. Dari segi perasaan, memang rasa tenang. I think you can even feel, ataupun you can even detect the change in my voice. It kind of becomes deeper and more macam, it's coming from a deeper place. Alright? Anybody got any comments about what happened when they become conscious of the breath? Lepas observe tu, So you dapat palpitation lepas you become conscious of your breath? Dia punya heart space tu dia rasa warm. Dia rasa warm. Okay. So before this, we did this exercise, but I asked you to focus especially on the heart space.
Now, without even asking you to focus on the heart space, dia terbuka automatic bila kita fokus on the breathing. Okay. Anybody else got any comments? Yes? Saya boleh rasa yang weeks mental tu. Or you feel the weak mental feeling? Dari semalam doktor cakap saya tak faham. Hari ni adalah. So hari ni baru faham. That's why this workshop tak boleh buat sehari. So nak tak nak pun kena buat 2 hari. Why? Because of it takes you some time for you to be able to experience apa yang saya cakap. Okay, any more? Itu saja. Saya rasa macam hard to explain. Selesa. Jadi selesa. Tapi tak ada rasa mental. Tak ada rasa mental tak apa. Selesa. Hmm. And then heartbeat saya lebih Teratur. teratur. Maknanya slower. It slows down. Kali-kali sejak belakang saya berasa begitu terlalu kuat sampai saya berasa. Saya fokus on that thing becomes Yes. So we can see that the focusing on the breath produces a state of calm. So maknanya kalau kita tengah cemas ke, panik ke, anxiety, all you need to do is just shift your focus to your breathing. and like doctor said, suara tu boleh rasa Boleh rasa that the suara is sharp macam tu. tenang. Dia macam jadi macam bass, ada bass kan. Right? Tapi kalau rasa kepala besar macam mana? Besar. Rasa cantik sangat. Cantik. Rasa kepala besar. Kepala rasa besar. Dia rasa macam lapang. Lapang. Baguslah. Kosong. As I told you kan. Besar. Kan I told you the energy center kat mana kan. So yang kita tengok ada 3 lataif kat sini kan. And then kat bawah pun ada. Then kat leher. And then sampai ke sini pun ada kan. So when you focus on the breath, suddenly all the energy center starts to activate. So macam you can see that the breath is the portal to our energy centers. Yes. Kalau sampai sekarang I tak faham apa one of my teachers cakap. Tapi dia kata yang ni memang ada orang sufi kata ar-ruh raqab ala rih. Ar-ruh, the soul, rides on the breath. Sampai sekarang I nak explain, I pun tak tahu. Tapi dia memang dia cakap kat saya, ar-ruh raqab ala rih. The soul rides the breath. You don't ask me what it means, eh? The soul rides the breath. Ruh. The soul rides on the breath. Rice tu tunggang. Tunggang. Rice. The soul rides the breath. Don't ask me what it means, eh? I told you I don't know. Alright. So tadi, siapa yang tadi? Fakihah yang kata that your anak kat rumah tenang hari ni kan. Okay, this is the presence. Okay. So before I go to the healing presence, let's go to the wounding presence. So I think Fakihah, you will be familiar if I told you that kalau kita ada perasaan benci atau marah terhadap seseorang, walaupun kita tak bercakap sepatah haram pun, that kita punya kehadiran dah menjadi a wounding presence to the other person. Do you remember when you were explaining about the attitude of somebody in your family and you felt that it was his issue, but when after doing EFT he changed and you did the EFT on yourself, but he changed. So most probably what happened is that when you started doing the EFT, your presence changed from a wounding presence to a healing presence. So the minute you change from a wounding presence to a healing presence, that person started to heal and he changed. Okay, I'm not sure you are aware or not that that was actually what happened. So that's why when you asked me, you were complaining about this person, but I said do the EFT for yourself. Kan? And after doing the EFT for yourself, because every time you are in the presence of that person, you felt irritated. So then when you felt irritated in that person's presence,
your presence in that room with him makes him feel your negativity, and he will respond or react to the negativity of your emotion. So, but when your negativity changed, then he was also able to respond to a healing presence that you brought. So, maknanya, kita ni tak payah nak sebut pun. Kalau kita marah kat seseorang tu, ataupun kita rasa menyampah atau negatif, walaupun muka kita manis, walaupun bahasa kita polite, but you can be sure that person tak dapat nak respon dengan baik kepada kita. Kenapa? Kenapa your presence with your negative energy, you are actually radiating the negativity to him. Kalau yang bukan kita yang start, dia yang Sama juga. So maknanya kalau ada orang yang negatif sangat-sangat duduk dekat dengan kita, kita akan jadi lain daripada biasa. So mungkin kita akan senang marah, mungkin kita akan jadi negatif juga, muka kita berubah, suara kita berubah, oleh kerana kita telah dipengaruhi oleh negativiti yang ada pada dia. So bayangkan ya, kalau anak-anak kena membesar dalam suasana wounding presence. That one of the questions yang saya selalu tanya. Rumah tangga you ataupun rumah you dengan anak-anak yang pernah membesar, adakah dia membesar dalam healing presence ke wounding presence? Itu sebab saya selalu bagi tahu dekat couple yang bergaduh selalu dengan banyak sangat konflik, and they come and tell me we're staying together for the children. I said no. You are staying together, but it's not for the children, because the house is a wounding presence. It's better for you to separate and let the house be a healing presence. So if you cannot bring a healing presence into your house, it's better to berpisah daripada perkara-perkara yang menyebabkan you jadi wounding presence. Okay? Faham tak? So, macam, how do we get wounded? So, ni yang cerita yang saya bawa tu. Katakanlah, kita suka buat something. Ni yang have something to do with genius lah kan. So, contohnya kita suka main dengan lumpur kan. We really enjoy kalau hujan, kalau kita keluar kat luar tu, kocak-kocak kaki tu main dengan lumpur. We find it so enjoyable. It is our creativity will come up. Kita ambil lumpur tu, kita boleh buat bentuk lah dengan lumpur tu apa semua. Lepas tu datang mak kita bawa rotan kita. Tak bagi kita main dengan lumpur. Mungkin antara kita punya genius is to become orang kata macam artis yang boleh shape benda dengan tangan kan. Tapi oleh kerana mak kita pukul kita while we were doing something like that, that the woundedness that brought, forever kita dah tak nak dah main dengan benda yang kita nak bentuk. So kita hilang kita punya genius kan. So itulah, all of you are at the age whereby you have children kan? Ada yang kecil lagi, ada yang besar, ada yang masih duduk dalam rumah mahfuz tu. Belum keluar lagi. Anyway, but what I want to say is that jangan jadi a wounding presence, especially to your children. And do not curtail their creativity apa semua dengan cara yang kita negativity. Faham tak? Okay? And kesianlah kita ni yang our childhood was within a wounding presence, tetapi memang cacat emosi lah kan. Tapi Allah tu Maha Besar. Kadang dia protect kita ataupun dia bagi kita jalan untuk heal ourselves ya. So tak apalah apa yang berlaku, innallaha balighu amri. So, semua tu akan ada berlaku dengan izin Allah. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi if we did grow up in a wounding presence, wounding environment, doesn't mean we cannot heal. We can. And bila kita dapat heal, mungkin kita boleh heal orang lain. Kalau Ada?
Itu sebab gadget ni ada gadget yang ada juga gadget yang ada game yang membantu kreativiti. Ada tau. Tetapi kalau yang gadget yang dia orang asyik tengok tonton video je, kartun je ke, it could be harmful. Yes. Macam anak saya, dia autism. Hmm. Dia tak boleh bergerak until he's 7. Hmm. Dia memang lapar pun tak dapat cakap. Hmm. Doktor kata salah satu punca dia sebab I like him to a lot watch cartoon a lot. That's right. I realise that. Hmm. So dia dalam terapi, so I dah ambil dia. Tapi sampai sekarang dia ada ketagi tu ada. Memang ada. Hmm. Memang ada. And then dia paling suka tu macam mana? Tak buat apa pun tak apa. Tapi dia tak boleh nak macam kita lah explore, gerak, benda tu tak suka. TV tu tak jalan pun tak apa. Walaupun SPM kita ni pun sanggup tengok. Ya, betul. So all that part So the brain dah damage in that sense. Dia dah ni memang boleh recover lah. You have to therapy him. Alhamdulillah now much more different. Lepas pergi terapi. Yeah, he needs therapy. Dia boleh. Tapi masalahnya dia memang ke arah tu lagi. Cuma saya yang macam You have to ni lah. So benda tu tak apa kan Dr. Su. It will be same like macam Dr. Su cakap tadi. Jangan stop tidak buat that. That one kita No. boleh ambil as Benda yang harmful lah kita kena stop. benda ni kita tak boleh ambil sebagai Tak boleh. I'm talking about positive, creative things. But tu silap lah bagi dia main gadget kan. Okay, jadi yeah, okay. So back to this one. Yeah, okay. Something you want to say? Macam yang tadi kan, husband and wife, untuk kebaikan anak kan, patut berpisah. I tak kata patut berpisah, tapi I nampak kalaulah the house is going to be a wounding presence, it's better for them to berpisah. So kalau sebab dia problem dia lah, sebab mungkin kalau disebabkan gangguan ke Jin syaitan. Itu saya tak dapat nak jawab lah. It's beyond the scope of our discussion kan. Tapi kan kebanyakan kes jin syaitan tu tak ada jin pun. Kita yang jadi jin sendiri. macam buatan orang ke, tak ada kaitan lah dengan I think kan out of 100 cases of yang so-called buatan-buatan ni, only one is genuine. 1%. The rest all, you want to blame something for what happened. Boleh tak tutup tu supaya aircon tak leak? You want to blame something for the situation. Find a scapegoat. Kan? So to me, it's not relevant in many cases. A few cases, yes. Because I kind of can detect jugalah genuine cases. Kita akan dapat rasa kan. Tapi majority of cases tak ada benda pun. Okay, jadi kalau macam wounding presence, kalau rumah tangga tu ada konflik, emosi dan perasaan akan dilukai oleh orang dalam kehidupan kita. So, bila kita dah subjected to a lot of wounding experiences dalam hidup kita, kita akan dapat low self-esteem, easily offended, and then ada trigger, orang cakap sepatah aja kita dah menangis. Macam Syah itulah, Syah itu tak boleh sebut pasal nenek dia, menangis dia. Okay dah? Boleh sebut nenek? Nenek. Kalau tidak mencurah-curah air mata. Sebut nenek je mencurah air mata. Sebab nenek dia meninggal, dia tak ada. Okay, jadi now let's talk about kehadiran yang menyembuhkan. So kehadiran yang menyembuhkan ni, kalau kita boleh lahirkan dalam family kita, perasaan love, perasaan rahmah, dia perasaan kasih sayang, perasaan rahmah ataupun belas kasihan, and non-judgmental, suci dari andaian, tidak menghukum. So kalau kita ada kehadiran yang menyembuhkan,
Itulah yang sampai tak balik anak-anak rindu tu. Mama, kenapa tak balik mama? Asal mama ni asyik tak ada? So kita kena lahirkan dalam jiwa kita. Anak saya set parasut doktor lagi. Hmm? Kenapa 2 hari kelas? 1 hari tak cukup. Itulah. Be careful ya, sebab siapa yang cakap dengan saya, my patient, dia pergi yang 2 hari parenting workshop tu kan. So anak dia memang breastfed, tapi dia EBM kan lah kan. So 2 hari bagi mak dia jaga. So 2 hari dia pergi parenting seminar tu kan. Dan dia tak pernah tinggalkan anak dia. Anak dia tak adalah kecil sangat dah. Tahun lebih jugalah kan. Tapi lepas anak tu kena tinggal selama 2 hari, dia jadi macam, ingat tak Nini? Dia jadi stres sampai mak dia tak boleh keluar bilik. Masuk bilik air pun tak boleh. Tak boleh, dia kena duduk depan mata dia all the time. Sampai kita kena buat healing pula untuk dia. Ayah tadi pergi EFT kan. So dah lah mak dia pergi parenting ni workshop. Penuh nak apa? Nak lebih good parent. Dah lah anak dapat trauma sebab mak disappeared for 2 days. So, saya cakap macam my grandson Aidin tu memang traumatized sangat lah. Sebab masa he was born, after 3 months dia duduk kat rumah dengan mak dia. After 3 months mak dia pergi kerja, mak dia houseman. Houseman kan ada on call seminggu 2 kali. So hari yang mak dia tak ada berkepit tu, Masya Allah, tak tahu nak jawab apa. Kita orang nak bagi tidur dia, he was in Melaka with me. Kita orang nak tidurkan dia, nak bagi susu kat dia, ya Allah, it was a real struggle. So sampai sekarang dia tak boleh berenggang sangat dengan mak dia. Tu yang Dali saya kata anak dia ni macam anak kambing gitu. Naik tangga semua naik tangga, turun tangga semua turun tangga. Okey. So macam mana kita nak melahirkan dalam diri kita kehadiran yang menyembuhkan? So kalau saya lah kan, I'm not such a very pleasant person lah. Ini karang. Kadang bila tengok muka pun takut tu. Dr. Su tu karang apa semua. And then I can be, macam tu. What's wrong with you? Macam tu kan. But bila I have a patient who is having an issue or a problem, my presence terus akan pergi ke healing presence. It's kind of like, boom, I have to switch. And then even if in my mind I got worry pasal something lah, katakanlah, alamak, kita kena pergi hantar servis ke apa benda, alamak, kat rumah dah tak ada gas apa semua. Kan benda-benda yang selalu main kat otak kita tu. So, but the minute that a patient sits in front of me and I feel the person's emotion dekat my heart space and I can sense the person's need, everything flies out from my mind and my being. So what remains is my essential self and the healing presence. So my heart space will open up and I will start listening deeply to whatever the person is saying. Kadang I guide balik patient sebab apa? Patient will start to talk about they go far away. Tapi kita in homeopathy, kita learn how to bring the patient back to that which is important for us to find out and to that which is important to help the patient. So that's what you need to do inquiry with presence. You need to be able to bring the patient to talk about that which is important for us to help them with their healing. This is what we're going to learn now. Okay? Jadi, I tak baca benda ni. You can go back and baca. I've already sent to you the notes. Okay? So, you have to bring yourself into that state of healing. So, what is this healing presence? No, this actually, dia a safe space. Tempat yang selamat, tempat yang selesa, tempat yang penuh dengan kasih sayang, dan tempat yang penuh dengan awareness of Allah. God awareness, God consciousness. So you create that kind of space for the patient.
Okey, jadi so the exercise pernafasan tu tak payahlah kita buat balik, tetapi that is actually when you cannot, macam saya, it comes automatically to me, maybe because of pengalaman dah lama dengan sebagainya and I'm doing my practices apa semua. Tapi for you, you might have to beri tumpuan pada nafas balik to develop the healing presence. Sampai your nafas become slow, sampai you feel your heart space open, ataupun sampai your kepala jadi besar ke apa ke, then and only then you are in the state of a healing presence, baru you boleh jadi the therapist. Okay? Okay, yang ini tak apa, kita dah buat tadi. Okay, so to the actual practice of inquiry with presence. So tadi saya dah explain makna presence. Presence is kehadiran. And when we say kehadiran, kita tak bermaksud kehadiran yang melukakan, tetapi kehadiran yang menyembuhkan. And then kita boleh ajak klien kita hadir kepada apa yang sedang berlaku dalam badan dia sendiri. So klien kita, dia nak cerita kita macam-macam. Dia nak cerita husband dia jahat, dia nak cerita anak-anak dia nakal, kan? Dia kata, and then bos kat tempat kerja dia pun jahat. Semua dia nak cerita kat kita. Tapi kita sebenarnya, kita tak perlu dengar tu semua. So, kita boleh cakap dengan dia, can you tell me now? Dia datang kat kita dalam keadaan berserabut, kan? So, kita bawa dia kepada latihan nafas tu. Okay, kita kata, Puan duduk depan saya. After this, you're going to do to each other, okay? Puan duduk depan saya. Ikut saya. Okay, beri tumpuan pada nafas. Lihat nafas naik turun di ruang dada. Okay, kita bagi tahu kat mesin to do that. Okay, Puan. I know that you are in a bad state. Maknanya you memang tengah rasa tak selesa dengan tak sedap. Boleh tak Puan, lepas Puan dapat tenang dengan latihan pernafasan ini, boleh tak Puan, Syah, tolong buka kipas ni, tiba-tiba saya panas. Boleh tak Puan scan tengok badan Puan ni? You just observe your, you can even guide. Observe your kepala, leher, dada, belakang, perut, tangan, kaki. Kat mana dalam badan Puan ni Puan rasa tak selesa? Where in your body do you feel discomfort? Lepas tu katakanlah dia kata, saya rasa kat leher ni macam rasa tercekik. Okey, jadi bila dia kata kat leher ni saya rasa tercekik, so kita suruh dia fokus kepada, okey, boleh tak fokus on the part of you yang tercekik? So kita suruh dia fokus, bagi tumpuan kepada tempat yang rasa tercekik. So kita suruh dia bagi fokus dan tumpuan kepada tempat yang rasa tercekik. And then kita suruh dia breathe. And as dia breathe in and out, kita suruh dia breathe into the place yang rasa tu. And then bila dia dah rasa, after some time, kita tanya balik soalan. Ada perubahan? Is it still the same? Is it the quality of the sensation tu sama ke dah berubah? Kalau dia kata dah berubah, kita tanya kat dia, apa perubahan yang Puan rasa? So, dia kata dah perubahan rasa macam ni. And then kita tanya lagi, adakah sensasi itu di tempat yang sama? Kalau dia kata pergi tempat lain, kita tanya, where did it go? And kalau dia kata pergi dekat lidah, kita tanya kat dia apa sensasi kat lidah. And then again kita buat, beri tumpuan kepada sensasi itu. So you follow the sensations of discomfort and pain sampai in the end the patient kata, okay, I'm very comfortable now. Okay, so that is what we mean by inquiry with presence. Kalau dia kata, ni sekarang saya rasa nak menangis. Okay, tak apa, Puan menangis. Fokus pada nafas. Dan Puan lepaskanlah apa. Ambil tisu, bagi tisu. Lepaskan apa yang perlu lepas.
So we follow each one, what? Sampai habis. So sometimes you be chasing the pain all over the place. Kadang kat leher, nenek pergi kat perut, nenek naik kat kepala, pergi ke telinga, nenek balik ke leher, apa semua, just follow it. Sampai it disappear. Then kalau the patient have something to tell you after that, you dengar je lah. Tapi kalau you nak dengar dia punya grandfather tale yang mak jahat, bapak jahat, grandpa jahat, usually it's not necessary. Tapi kalau you have the time, you nak, because why? Why I say it's not necessary, bukan pasal apa. Dia tak akan solve any problems. But what will solve the problem is the inquiry with presence. Okay? Syah ada experience benda ni kan? Whereby dia cerita donkey, but it doesn't solve anything kan? Dia nak bercakap aja. Jadi macam sometimes those patient yang nak bercakap je, nak complain. Actually, dia orang ni memang susah nak baik. Sebab apa dia orang ni susah nak baik? Sebab it's those complaints that they find a meaning in their life. The meaning of their life comes from being able to complain. If you take away the complaints, they have nothing. Those people are very difficult to heal. Okay? So, kita kena bring them out from the state of nak tetapi bring them into their essential self and heal. Then baru dia kena move. But remember, not everybody can actually respond well to healing. But kalau they have no wish to heal, so then the patient will describe to you apa yang dia rasa. You have to ask them how do they feel emotionally, get them the response, and get the response, and then discuss about what they're feeling, their emotions, and what are the sensations that they are experiencing. Okay? And you keep asking them until you understand. Macam contoh, patient say something, you kata, I don't understand. Can you explain further? Jadi macam kita jadi orang buat bodoh pun tak apa. I don't understand. Can you explain more? Dia kata, dia macam cikit-cikit. Apa makna cikit-cikit? Macam tu kan. So you need just get them to talk about what's going on in their bodies. You know, talking about other people does not bring awareness. But talking about what's going on in their body brings awareness. And kalau dalam ilmu healing, the first step to healing is to become aware. If you become aware, then they start to heal. I bagi contoh ya. Contoh, homeopathy also have the awareness model. That's why I buat the awareness model of healing. It's from, adalah, I have a nota on it. The awareness, I made it. Okay, the awareness model of healing macam ni. Katakanlah, saya ni sakit bahu lah. Kawan kita kata, saya ni sakit bahu lah. Okay, sakit bahu ya? Sakit bahu sini, belah sini lah, sakit sangat. Okay, so kita start observing kita punya kawan ni. And then kita notice, dia ada backpack. Backpack dia memang berat gila. Tapi dia tak pakai dua belah tau. Dia pakai sebelah je. And dia pakai belah kanan. So kita cakap dengan dia, Cheng, you're having your pain on the right shoulder is because you always carry your backpack on the right shoulder. Why not you distribute your backpack both sides and try to lighten your backpack? So that is awareness lah. Oh, really, Surya? That's my problem. Okay, I'll do that. So once dia dah pakai backpack tu dua side, dia dah remove the weight, and then dia dah buat macam tu for 1 or 2 weeks, so Surya, the pain is gone. Because it's already well distributed. So it has to start with awareness. Nampak apa yang saya cakap ni? Dia macam tu lah. That is why when the patient is having some pain in their system, is coming from an emotional issue, etc., etc., etc.
You make them become aware of the areas of the body that has pain and process it out. Hmm? Hmm. I nak explain kat you, susah. Bila you all buat sendiri, then you will see it for yourself. Apa dia? Kalau apa? Awareness. When there is awareness, healing has started. Macam mana? Kalau ada awareness, diabaikan. Ha? Diabaikan. Itu maknanya kalau dalam EFT, kalau dalam ilmu EFT, self-sabotage. So, dia ada hidden reason to remain sick. Ada hidden reason. Macam contohnya lah kan, katakanlah kita gemuk kan. Kita takut nak kurus sebab kalau kita kurus nanti orang lelaki tengok. Kita tak nak kena kacau dengan orang lelaki kan. Aku tak nak laku. Jadi consciously dia nak kurus. Subconsciously dia takut nak kurus. Ataupun dia punya gemuk dia punya gemuk is an excuse for something else. Jadi bila kalau dia hilang dia punya excuse tu, dia dah tak ada reason not to be able to do something. So maknanya tak naklah kurus macam tu lah, for example lah kan. Okay. So maknanya kalau dia ada awareness tetapi dia tak nak act on it, that means to say that dia ada some self-sabotage. Kita boleh cuba buat EFT. Jadi even though I am aware of this thing but I choose to ignore it, and I know that it's not good for me to ignore it, I deeply and I completely love and accept myself. Tapi kalau dalam inquiry with presence, kalau kita dia ada awareness, and then kita boleh buat inquiry with presence, kadang-kadang lepas kita dah buat tu, dia punya awareness tu cause the transformation. Sebab tu kita boleh bengkel-bengkel sakit, transformasi melalui sakit. Because when you become aware of your penyakit, then only you can heal yourself. Okay? Apa dia? Ada seorang kawan ni? Anxiety, depression. Blame dia punya penyakit. Takdir. Nampak Allah bagi dia macam ni. Tapi dia memang iman dia kuat. Solat semua dia buat. Lepas tu syukur pun okey, dia kata dia bersyukur. Tapi kenapa macam ni hidup saya? That means she is not actually in touch with her essential self. Actually, anxiety itself is a penyakit of the soul, the spirit. Why? Because you are only anxious kalau you tak tawakal. Kalau you ada tawakal, you tak risau. So anxiety is actually a spiritual illness. Of course. Yes. I know, but the thing is that there memang ada something wrong in the spirit lah. Sebab apa? Sebab Rasulullah pun dah bagi kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhan ku, lindungilah aku daripada regret over the past and worry over the future. So kalau you baca one very good author, Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, Eckhart Tolle. Dia tulis buku In the Now, Living in the Now, The Power of Now. So the power of now, dia kata, actually, if you live in the present moment, if your focus is on what's going on now, tak ada anxiety. There won't be any anxiety. Now, having said that, dia tak boleh lah nak kata dia tu salah, dia tu sakit. Bawa jumpa saya, kita bagi buat orang peti, hilang tu. Ya. Dia tak akan persoalkan ubat ni. Mungkin bisa persoalkan ubat. That's the problem, you see. That's the problem. Susahlah kita nak baikkan dia sebab actually the most difficult patients to treat are anxiety patients. You perasan tak? Mak-mak yang anak
mak-mak pada anak eczema tu usually suffer from anxiety. Pening kepala nak rawat. 1001 soalan dia ada. Saya kalau you sedara rapat ke apa, you ambil ubat homeopati tu, titik dalam air minum dia, bagi dia minum. Itu tak boleh. Kalau macam tu maknanya dia tak faham konsep healing holistik. Dia tak faham konsep. Jadi mungkin silapnya kita tak bagi dia kefahaman yang cukup tentang the konsep. Jadi kalau dia tak faham konsep, tiba-tiba dia terjun kita bagi kat dia, memang tak boleh lah kan. Dia kena faham konsep. Kalau dia tak faham konsep tu yang susah tu. And then orang jam kan, dia semua nak cepat, instant. Tapi kalau pesakit yang nak instant cure tu, saya tak bagi dia rawat homeopati. Saya kata you pergi ambil ubat biasa. Ubat you nak baik cepat kan. Walaupun dia tak boleh baik sebenarnya. Kan, dia tak boleh baik, dia cuma boleh bertahan. So, tak payah analisa, tak payah bertanya punca emosi, tanya hanya untuk tahu emosi itu ada lapisan bawah ataupun contohnya bila dia tengah marah, and then bila kita ikut Enquiry presence, jadi sedih kan. And then dia boleh berubah daripada marah jadi sedih, daripada sedih jadi marah. Dia boleh berubah. Okay? Tak, you takkan tahu sebab you tak tahu kat mana dalam badan dia yang dia ada problem. We are not asking anything. Isu dia kita dah tahu, tapi where in the body do they feel it? So bila kata I am angry, where in your body do you feel the anger? Itu memang kita belum tahu lagi. Where in your body do you feel this anger? Ada. All emotion have a location. Kalau dia tak tahu explain mana anger dia. Then you ask them to give it a shape. Okay, how does your anger look like? Just imagine your anger. Is it round? Is it square? Kita suruh dia bagi. Yalah. Kita tak payah guide dia. Kita kata just give your anger a colour. What colour is your anger? Up to them. Dia might say black. Okay, I accept. Is it black, pitch black ataupun black ada sama-sama? Is it totally black, solid black, or is it black yang sinar? Tanya, just ask the question, distracting macam tu kan. And then kata, what shape is it? Is it round? Is it square? Is it rectangular? Is it a diamond shape? Nanti dia beritahu lah, it is round with spikes. Okay, observe your anger that is black and round with spikes. Okay, just keep watching and focus on your breathing as you are watching this anger that is black, round with spikes. Then kita bring our healing presence into the picture, and then after 1 or 2 minutes, okay, how does your anger look like now? Did it change? Is it the same? Has it changed? Okay, kalau dia tak dapat nak bagi tahu location, so kita imagine that your anger has a shape. What shape is it? Imagine that your anger has a color. What color is it? Nampak tak? Yes. Yes. Okay, that's why I say healing and inquiry with presence ni is not for everybody. So kalau yang tak boleh dengan cara macam ni, kita kena guna cara lain. What is easier for those people is biofield tuning dengan EFT. Okay, so that's why kita ada banyak healing modalities. So yang boleh bawa inquiry with presence ni tak semua orang. Orang kat sini semua boleh, insyaAllah. Tetapi yang you hadapi orang lain tu, biofield tuning Syah boleh buat kan. And then EFT pun Syah boleh guide. And kita ada workshop yang you all register 28 hari bulan kan, which we are having an EFT workshop.
That one is one whole day. I will teach you all that I can teach you at that level. Okay, so the explanation is that when they boleh communicate apa yang dia experience, so the awareness will come. So the emotion that has been stuck emotion akan menjadi more fluid. Even though dia tak ceritakan what's going on behind the emotion, your client akan menjadi lebih mudah proses dia punya, mudah proses sebab benda yang dah tepu tu dah jadi fluid and no longer keras tapi lembut dah boleh mengalir. Okay, sebab stuck emotion tu, jadi you actually want to move the stuck emotion kan, nak cakap they have become rigid solid structures kan. So anjakan ini the area of pain ataupun the nature of pain will start changing dan kita tahu kata there is a change. Okay, the other thing that will happen is discharge lah. Apa dia discharge? Menangis, ketawa, kentut, sendawa, buang batuk, buang air besar, buang air kecil, keluar kahak, bersin, berpeluh. Okay? Berpeluh pun. Lapar. Lapar bunyi lah kot. Okay, so more about stuck emotion. Emosi sebenarnya dia tak boleh tersekat. Dia kena mengalir. Jadi macam emosi kan, emosi kalau kita nak tahu, emosi kita kan, dia apa yang cakap it's like tetamu yang datang. Dia duduk dekat ruang tamu, dia chit-chat dengan kita, dia minum teh apa semua, kata dia balik. So that is emotion, sebab emotion doesn't remain the same. Kalau kita marah pun, dia marah sekejap, dia hilang marah. Kalau kita sedih pun, kita sedih sekejap, dia hilang sedih. Tapi kalau kita marah ataupun sedih, dan emotion tu dah jadi macam tetamu, tak nak balik. Kalau orang Islam 3 hari je kita boleh layan kan. Lepas 3 hari, tengok dia dah camping dekat kita punya ruang tamu. Jadi that's why emotion tu dah jadi stuck. So trauma yang dah dah lama tetapi it's still affecting us, is the background program yang saya sebut tadi tu. So maknanya what this background program does, dia mempengaruhi our tindak tanduk sekarang. Trauma yang berlaku dulu lagi dah, tapi dia akan mempengaruhi kita punya tindak tanduk yang ada sekarang. Kita tak perasan. Macam one of my staff itu masa kita conduct workshop, kita conduct workshop EFT, so she wanted to do tapping about her luka. Sebab dia pagi tu dia tak macam mana, dia potong-potong sampai tu luka. So she says this is painful, I want to do tapping on it. But when her partner started tapping on luka, it turns out that dia memang selalu lukakan diri dia. So kita check balik, dia memang selalu nak cepat. Kita check balik, rupanya dia nak cepat sebab dulu dia dekat sekolah selalu datang lambat. Kita check kenapa dia datang lambat, sebab dia tidur tak cukup. Sebab apa dia tidur tak cukup? Sebab dia ada penyakit yang menyebabkan dia susah tidur. So it goes on and on. So that trauma of her experience of lambat pergi sekolah tu sampai sekarang dia ni apa? Melabah nak cepat. And kalau dia lambat sikit pun dia dah panik. So you see that benda tu dah berlaku lama, tetapi it is still affecting her tindak tanduk. Yes. Nampak tak? So that's why you have to heal that. Ini bukan kisah benar ni. Okay? So that's why emosi kalau stuck, kita kena mula-mula kita kena gegarkan dia, bagi dia longgar, and then after that kita kena proses supaya dia boleh keluar. Okay? Macam kalau saya, memang saya nak cepat-cepat. Tapi dulu di sekolah saya tak
there must be another reason lah. So yang tu my patient. Tak, saya memang boleh marah kalau lambat. Yeah, but I don't know why lah. For you there might be another reason. Tidaklah pasal the same reason as that patient. Lain orang lain lah dia punya masalah dia. Macam mana nak cari? Itu yang C daripada latihan. So lepas latihan Enquiry with presence, kita dah dapat proses the pain. Tapi ingat ya, macam I think Nini and Aini is having some physical issues lah. Physical issues whereby the pain is ada pathology kan. So pain with pathology, dia tidak mudah nak hilang daripada pain yang datang daripada emosi. So the pain with pathology we don't expect to hilang lah. Pathology tu maknanya mungkin lutut tu dah ada osteo ke, dah ada arthritis ke apa ke, ataupun macam ini maybe she have some inflammation in the joint ke apa ke kan, which cannot be selesai dengan EWP. So macam yang case ni tu mungkin she needs homeopathic treatment, ataupun kita boleh cuba biofil, kita tengoklah apa yang mungkin diperlukan. Yes, because the pening and the blurred vision is probably due to physiological change, okay, which is not a pathology. So kalau dia punya pathology tu sampai dia joint changes ke, so kalau ada inflammation ke, ataupun jerawat berdenyut ke, you don't expect the pain to hilang, okay. So the pain that is not caused by a pathology, yang tu yang boleh reda. Actually nak kata tak boleh tu boleh, tetapi it's not a one treatment punya ni. Over time, contohnya, what is the reason why you dapat sakit jantung? You sakit jantung mungkin stress. And what is causing the stress? So the stress is causing the physiological changes which lead to blockage apa semua, which causes sakit jantung. So by doing these practices, by doing the healing on a regular basis, so your stress level starts to go down, you start to see things from a different perspective, you punya anxiety level goes down apa semua. So after some time, the physiology which is causing the heart problems start to hilang. So once the pathology, the changes that is causing the heart problem hilang, then the pathology will reverse. Apa yang boleh reverse lah. Apa yang tak boleh reverse, taklah reverse. Kalau tidak, you will not find that there are cases yang cancer cases yang boleh baik dengan healing. Yeah, even cancer cases dia kan macam the person change the way they think, the way they feel apa semua. And penyakit tu boleh hilang. Okay. That's the thing, you see. Sakit jantung macam mana pun ada emotional component. So kalau yang kita rawat the pain apa semua, kita rawat the reason for the emosi apa semua, part of it is treated lah. Tetapi the other part about the diet, lifestyle, nutrition, if you don't change, of course lah benda tu tak change. Don't expect that you rawat emosi semua lain akan okay. That's why orang kata healing should be holistic kan. Dia kena ambil kira sekali dengan how you eat, whether you macam your lifestyle tu asyik duduk diam, dia tak bergerak, things like that lah. Okay. So any feedback? I think kita go one by one lah. Okay. Rasa dua sebagai terapi sebagai klien. Yang first saya sebagai klien, terapi yang kali ni macam saya boleh kan banyak kali dah macam try buat untuk ni kan. Untuk patient. Jadi macam sama-sama kadang-kadang macam selalu jadi macam hilang quotes. So yang kali ni okey sampai dah okay. Maksud dia saya tak hilang kata-kata. Selalunya we take time nak ataupun nak You don't know how to guide. What question to ask. But now you can ask the right question.
So, cuba contoh, bagi contoh apa question yang you ask. Okay, salah satu tadi pasal yang baru tu kan. Dia cakap kata ada yang rasa senang. Senang. Rasa macam senang. Okay. Fokus pada situ, saya minta fokus perasaan apa, fokus pada yang tak selesa tu. Oh. Dia kata masih lagi sama. Tapi saya bagi, so dia making benda lain. Bentuk. So you tukarkan jadi bentuk. Bentuk, lepas tu dia kata bentuk black, lepas tu warna pula dark. So fokus pada situ, saya minta dia, dark black tu lama-lama kau jadi macam light sikit. Okay. So dah dia tadi. So benda tu dah macam ubah. Dia pergi tempat lain. Tempat lain, ke dada. Dia rasa macam tak best sikit tu. Tapi last kali dia rasa macam tak best. Sejuk. So okay, kalau that is actually a good example of inquiry with presence that lead to healing yang complete. Sebab apa? Sebab once the pain transform and change into rasa sejuk tu, that means to say dia dah hilang lah, dia dah achieve a full transformation. Okay, what happens after that kita belum tahu lagi. So bila you dah balik and you dah, apa orang kata, dah balik, you over the next few days maybe you boleh bagi feedback lah. What has happened with your, orang kata, whatever it is, the perspective apa semua, ada perubahan lah. How you look at things, how you think might change. Okay, right now we don't know lah. All we know is that the pain that was there has become something else. Macam dia dah lerai and dia dah jadi something positive. Faham? Okay? Good, very good. So now you understand the process kan? Dah banyak kali cuba tak dapat. Dah banyak kali dah try kan, still lagi tak dapat. Right. So you see it takes some time to actually get it lah. Okay? Okay, so saya tukar balik Syah sebagai klien. Syah sebagai klien, okay. Yang tergelak tu, sebenarnya instruction dia best. Dia buat you pun tergelak juga? Sebab guna imaginasi dia tu. Tapi sentence dia tu macam lagi bertepatan nak cikgu kan. So lepas dia tarik budak-budak. So Syah pun sejalan tak langsung, dia cakap budak yang tergelak sangat tu yang fokus yang sakit sini belenya. Dia daripada sakit ni tegang jadi belenya. So fokus pada belenya, dia cakap apa? Okay, saya tarik nafas tu, hembus ibarat hembus denyut tu melompat-lompat. Padahal apa dia gelak? Buka mata gelak terus. Hilang terus. Lepas dia gelak lambau sangat kita buat tak gelak. Saya rasa macam panas atas badan, berpeluh. Discharge. Panas dia bukan panas yang tak reset. Dia panas macam kita keluarkan bahang. Macam kita baru baik demam. Dah kebak. So rasa macam sekarang rasa macam lega. Macam lepas kebah demam. Okay, good. Tu best lah. Tu dia cakap nak bawa balik. Nak bawa balik Bangi. Nak bawa dia balik Bangi. Bagus. Okay. Apa dia? Okay. So maknanya after ni kita tak tahulah what is the change that will happen in you lah. Tapi it seems that inquiry present tu was done clear complete jugalah. Okay. Okay, yang you punya experience as a therapist? Awak yang nampak? Bola
Padahal aku suruh dia lompat-lompat. Ada symbols. Bila mute tu kita faham kan, bila dia rasa yang kata-kata. So saya nampak macam dalam bentuk rumah saya. Okay. So yang lompat bila tarik, baik tarik dalam nafas, keluarkan dalam bentuk nampak dalam bentuk objek yang lain. So dia lompat tu yang spontan lah ya kan. Tak fikir. Jadi lepas tu saya rasa kakak dia rasa kakak dia saya lega dia lega. Lega lah. Maknanya memang gelak tu is a discharge lah. Okay. Alright. Aku ni rasa Alhamdulillah, seronok. Okay, next. saya pesan buat Tak apa, don't worry. Tak dapat nak buat lagi. Okay, tak apa. Nanti kita cuba lagi. At least you dah dengar yang orang lain buat macam mana kan. So you get the idea kalau macam kalau kita tak dapat nak guna the one way, kita tukar another way. Bagi bentuk ke, bagi shape ke apa ke kan. And then breathe into the space apa semua kan. Okay. So tak complete tak apa, it's okay. I nampak macam you tu dah penat sangat dah. Tak tahu kenapa, penat sangat. Tak tidur. Salah siapa? Saya suruh tidur tak tidur. Ngejas. Sekarang baru rasa penat itulah. I know that's gonna happen. Sebab tu I suruh tidur tadi. Okay. Tak dapat nak complete ya, tak apa. Mungkin pasal lutut you ada patologi kot. Tak ada peace? Tak dapat apa? Kenapa apa yang you tak dapat? Dia beritahu lah. Dia saya sebelum tak ada nafas, fokus nafas dia Tidur. Tak apalah, dia penat. Dia macam tu, so tak boleh nak go to the Tak apalah, I think maybe lepas tu tak okay. you okay So walaupun you rasa macam tak complete apa, tapi maybe just by your being there and giving her you punya attention, so throwing the light of the awareness of your essential self to her, dah cukup. So maybe that's what she needed and that's enough. You know how unique it is, how good it is to actually have somebody to give us their full focus and attention. That in itself is already healing enough. Nampak tak apa yang saya cakap ni? Kita macam kita hidup dalam dunia ni macam seolah-olah tak ada siapa pedulikan kita. Jadi you have a person, another human being who have no interest other than, dia bukan ahli keluarga, dia bukan kekasih, dia bukan apa, tapi dia duduk adab kita dan bagi perhatian dia kepada kita. That in itself is healing. Nampak tak apa yang saya cakap? Okay? Alright. So maybe it's enough. Alright, lagi? Maybe I didn't get it. Saya ingatkan halfway tu. You tak puas hati dengan apa yang you dah buat lah. Tak banyak soal kan. Sebagai patient? Sebagai patient, okay. Macam doktor cakap ini yang mimpi ni Patologi. Jadi simptom dia macam tu ya, dia lebih kuat sakit. Kalau Lebih kuat sakit tu maknanya there is probably an emotional component, tetapi dia tak dapat nak resolve sekarang ni. We have experience of one patient, dia datang untuk biofield tuning, tapi lagi kita buat lagi sakit, and then Syah dia tak tahu nak buat apa, dia panggil saya. It turns out, I check him and I said, okay, this is probably a sleep disc. So, saya buat refer, pergi hospital, and he came back later, memang betul dia dapat sleep disc. So, you see, kalau in some cases of pathology, any treatment that you buat might not. Kalau dia makin sakit, you tak payah buat inquiry presence, you try to apply your healing hands. Lepas tu, hopefully bila sakit tu dah kurang, you stop lah. Okay? Yang emosional tu saya kadang-kadang contoh saya rasa sesak nafas, lepas tu hilang, ada Okay, so
all the emotional component of your pain dah dapat leraikan. So actually in yourself, are you feeling better? Yes, okay. Dah cukup lah tu. So the lutut tu mungkin kita tahu that there is a pathology to it. So macam tu kena rawat yang lain lah. Seperti for example supplements ke. Okay, other forms of treatment that can reduce the inflammation. Okay, that's me. Tadi saya ada sakit tangan dan shoulder. Lepas tu yang perhatikan nafas sampai duduk-duduk macam ngantuk, macam separuh tidur lah. Lepas tu dah tidur tu macam dah okey. Dah hilang dah. Waktu tu tak hilang. Lepas tu saya dah buka mata tu. Lepas tu orang lama dah ketawa semua, tak alert. Ngantuk hilang, sakit pun hilang. Sampai sekarang tak ada sakit. Alhamdulillah. Betul, dia pun gelap tiba dekat situ. Tak ada apa-apa joke pun. Sebagai terapis, fokus kepada tadi dia kata sakit kepala, otak tersabut dengan sakit lutut. So dia nak start dari sakit lutut. Dari sakit lutut tu dia lepas tu dia sesak nafas. Fokus sesak nafas, dia kening. Fokus kening, sesak nafas dengan kening dan hilang. Fokus lutut, lutut sama hilang. Tak ada macam lain. Boleh buat untuk diri sendiri tak? Boleh. Untuk if places untuk soalan-soalan. Tapi nak kena soalan semua macam mana? Soal sendiri lah dengan soal dengan Essential. essential. Apa dia? Tak dengar apa dia? Buat sendiri boleh tak? Boleh? Boleh. Saya selalu buat sendiri. Soal sendiri. So saya fokus pada nafas. Lepas tu saya follow the pain, and then I breathe into the pain, and I follow sampai dah rasa hilang semua sakit lah. Saya memang selalu buat macam tu. Apa yang kita Sometimes, sebab kita, I'm also homeopath, sometimes bila saya become present to my pain, I sampai dapat tahu kat mana the source of the pain. So bila saya dapat tahu where's the source of the pain, saya tahu ubat homeopathy untuk makan. So saya akan makan ubat homeopathy balik. So but dia punya, bila you are present to your pain, especially if you know your anatomy apa semua, sometimes you dah boleh sedar kat mana sakit tu. Where is it coming from? Nampak tak? Okay? Alright. Semua dah sudah ya? Semua dah penat dah. Actually, dia ni dah sampai ke konklusi dah. So, kita now dah pukul dekat 6.4 dah lah. So, terpulang kat you all, kalau you want to stop here, it's not a problem. Ataupun kalau you nak continue, the next 1 hour is actually untuk nak go through balik what we have gone through, macam it's a briefing of what we went through daripada awal sampai sekarang lah. Okay, macam undang kaji tengok lah. Okay, so kita go to that, and then kalau tak sampai 1 jam pun tak apalah kan. Dah penat dah masing-masing. Ada soalan boleh? Macam yang ubat autism, dyslexia, semua benda kan? Okay, so Dia boleh improve ke? budak-budak autism sesungguhnya memang kita tak boleh guna